By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, constructive decisions. Government reveals plans to recommence oil and gas exploration and announces importation of 300,000 metric tons of fertilizer for Maha season shortages. A stroke of luck. Marine Environment Protection Authority says no damage has been observed in marine life around empty New Diamond. Well earned. WHO report commends Sri Lanka's COVID-19 response under strong leadership of President Gotabaya Rajapaksa. Suspicious behaviour. Easter Commission Police Unit NAB's Maulavi found illegally filming Venerable Galagoda Gnanasara Thera's testimony. All this and much more coming up on this Thursday, the 10th of September 2020. නව sunlight sakura. Then දිකුකල් පවතින sakura මල් සුවඳින්. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando. In your top stories for tonight, among the cabinet decisions announced today were the recommencement of oil and gas exploration along Sri Lanka's boundaries. Cabinet co-spokesman Udaya Gammanpila revealed that Surat Obitigama and Saliya Wickramasuriya have been appointed as Director General and Consultant respectively to the Petroleum Resources Secretariat by the Cabinet to spearhead the project. Meanwhile, the Cabinet has also approved the additional importation of 300,000 metric tons of fertilizer to deal with current fertilizer shortages in time for the Maha season and will be available to the farming community by the beginning of next month. At the weekly Cabinet media briefing held today, Cabinet spokesman Keli Rambukwala announced the government's decision to make it compulsory for state institutions to allocate 25% of their advertising and promotional budgets for state media institutions. He revealed that this decision was made in order to reduce the burden on the treasury from all state media institutions. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයන් රජයේ අයවැයට බරක් නොවන ලෙස පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන පරිදි සියලුම රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල දැන්වීම් සහ ප්‍රචාරක අයවැයෙන් 25%ක වටිනාකමකින් යුත් ප්‍රචාරක වැඩසටහන් ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය සහ සිම සහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්තිපත්‍ර සමාගම සහ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවලට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභය මත පනවා තිබූ 14%ක ආදායම් බදු සහ 15%ක රත්රන් ආනයන බදු ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගත් තීරණයට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වෙනකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Meanwhile, Cabinet co-spokesman Udaya Gammanpila announced the Cabinet decision to print 13,890,000 copies of 400 school textbooks for free distribution to students next year and the recommencement of oil and gas exploration in the country. 2021 වර්ෂයට නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා පොත් වර්ග 400කින් පිටපත් 13 මිලියන 8,90,000ක් මුද්‍රණය කිරීමට ඊ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කරා. ඒ වගේම වසර ගණනාවක් පුරාවට අත්හැර දමා තිබුණු තෙල් සහ ගෑස් ගවේෂණය යලි ආරම්භ කරන්න ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. යනෝ පසුගිය සතියේ අපි දැනුම් දුන්නා ස්වාභාවික වායු පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් හැදුවා. ඒක ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙලා තිබුණා. මේ සතියේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී කයින්ද තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා වශයෙන් සුරත් ඕවිටිගම මහතාත් උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් සාලිය වික්‍රමසූරිය මැතිතුමාවත් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කරා. Further, Dr. Ramesh Patirana announced government plans to import an additional 300,000 metric tons of fertilizer in time for the Maha season, which will overcome the current fertilizer shortages in the country.
හිගයකින් තොරව පොහොර ලබා දීම සඳහා අමතර මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය කැබිනට් මණ්ඩලය ලබා දීලා තිබෙනවා. අපි ගොවි මහත්තුරුන්ට කියනවා මේ පොහොර තොග සම්පූර්ණයෙන්ම රටට ලැබෙන්නට මාසික පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා බයක් සැකක් නැතුව මහා කන්නේ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ලබන මාසයේ මුල වෙන විට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. Meanwhile, Minister Kelly Ramukwella, responding to questions regarding the continued ban on vehicle imports, stated that currently the country has sufficient vehicle stocks in showrooms for the next 6 months, and with the subject not of an essential nature, the government will continue with the policy until further notice. There are 4,100 vehicles already in the showrooms in Sri Lanka altogether. So, according to the assessments done, they say it's at least sufficient for next 6 months minimum. Nevertheless, the importation procedures or the principles have not changed yet, but it is a temporary arrangement with regard to the COVID pandemic that we had to control certain imports. So that's one of the easiest things to control because that's not a must or that is something that is not essential, and we have sufficient vehicles at the moment to manage our transportation. But public official complained to us, to the media, that that's 1 out of 21 million. Are not available in the market. That's why. Yeah, that's 1 out of 21 million. Somebody can complain. So. Enjoy a very smooth shave with the Bic Easy 2 razor. Bic Easy 2. The police unit at the Presidential Commission of Inquiry investigating the Easter Sunday attacks yesterday jumped into action after detecting a Maulavi filming on his mobile phone the cross-examination of Venerable Galagodatte Gnanasara Thera. Venerable Gnanasara Thera had been requested to appear before the Commission for a cross-examination by legal representatives of several Muslim groups, including the Old Ceylon Jamiatul Ulama, with regards to the Thera's previous testimony. Venerable Galagodatte Gnanasara Thera appeared before the Presidential Commission of Inquiry investigating the Easter Sunday attacks last afternoon. The Thera was requested to appear before the Commission for a cross-examination of the evidence presented by him during his earlier testimony, upon request by the All Ceylon Jamiatul Ulama and 10 other Muslim organizations. However, just about 2 hours after the cross-examination of the Thera commenced, officers from the Presidential Commission's police unit entered the premises and escorted outside a Maulavi who was observing the proceedings for engaging in what was deemed suspicious activity. It was later revealed that the Maulavi had been secretly filming the Thera's testimony using a mobile phone in his possession. It was also revealed that the Maulavi had smuggled the mobile phone into the Commission's premises through his legal representative who had accompanied him. The Maulavi has been identified as Murshid, a 51-year-old resident of Dematagoda, and is also the acting secretary of the All Ceylon Jamiatul Ulama. Following this, the Additional Solicitor General at the Commission informed the chairman of the Commission about the incident and requested that appropriate legal measures be instigated against the Maulavi. Accordingly, the police unit of the Easter Commission recorded statements from the Maulavi from 8 p.m. to 10 p.m. yesterday. Meanwhile, when the Commission convened today, the Commission chairman ordered legal action to be taken against the Maulavi and his lawyer. The Commission chairman also directed the Secretary of the Commission to inform the Disciplinary Committee of the Bar Association of Sri Lanka to take appropriate action against the lawyer. The Commission chairman also advised all lawyers present at the Commission today to think about their futures and to not act contrary to the law. Several regulations under the Tax Act were debated today during today's parliamentary session and were passed without a vote. In today's sitting, opposition leader Sajid Premadasa pointed his finger at the government over its alleged inability to keep up promises for not ripping up the MCC Compact as pledged. Millennium Challenge Corporation සංයුක්ත ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවට වර්තමාන රජයේ නියෝජනය කරන ලබන පාර්ශවයන්ගෙන් ප්‍රකාශ වුණා. කෙසේ වුවද ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව MCC යෝජනා සමාලෝචනය කිරීම සඳහා කමිටුවක්ද පත් කරන ලදී. මැතිවරණ සමයේදී ජනතාවට පොරොන්දු වූ පරිදි මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප නොකොට එය සමාලෝචනය කිරීමට බලපෑ හේතු මොනවාද? ඩොලර් මිලියන 400කට රට විකුණා දමන්නටද ආණ්ඩු පාර්ශ්වය උත්සාහ කරන්න කියන එක මම අහන්න කැමතියි. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සමාලෝචනය කිරීමේදී යම් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය වේ. එබැවින් MCC ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පත් කර ඇති කමිටුවේ වාර්තාව 2020 ජූනි මාස 23 වෙනි දින නිකුත් කරන ලද අතර ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර කොන්දේසි පිළිබඳ සමාලෝචනයක් එම වාර්තාවේ දැනටමත් දක්වා තිබෙනවා. එසේ අහිතකර කොන්දේසි හඳුනාගෙන ඇතනම් අහිතකර කොන්දේසි ඉවත් කොට ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීම සඳහා MCC ආයතනය සමග රජයේ සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ. මෙතෙක් සිදු කර නැත. අර නිදහස් චතුරස්‍රයේ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය
මහත්මයාත් මාරාන්තික උපවාසයක නියලුණු මොහොතක ඔය සමාලෝචන ගැන ඉදිරි සාකච්ඡා ගැන මොනවක්වත් කියවුණේ නැහැ. දා කියවුණේ රටම ලේවිලක් බවට පත් වෙනවා. MCC ගිවිසුම සහ මුලින්ම ඉරා දමනවා. මේ අනාදී වශයෙන් තමයි කිව්වේ. මම අහන්න කැමතියි අර ජනතාවට පොරොන්දු වුණු ආකාරයට මේක ඉරා දමන්නේ නැද්ද? මේ MCC ගිවිසුම කියනකොට කැබිනට් එකේ වචනයක්වත් එතුමා කතා කරුවේ නැහැ. කාලේ හිටියේ බිල්ලා වගේ හිටියේ. එතුමා කොහොමද දන්නේ මම විරුද්ධ වුණාද නැද්ද කියලා? එතුමා කැබිනට් එකේ හිටියද? මම විරුද්ධ වුණා. හරි. මේ කැබිනට් සමාජිකයෝ ඉන්න මම විරුද්ධ වුණා. මම ඔබතුමාගෙන් ඊයේ ඇහුවා මේ ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කාරණේදී විශේෂ පාර්සලයක් ගෙනල්ලා ඒක පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ නොදීමේදී ඇති වුණු ප්‍රශ්නයත් එක්ක පොලිසිය දෙන්නෙක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කළා දෙනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි ඊයේ සැකී ජබාර් කියන අයිලන්ඩ් මාධ්‍යවේදියා ඝාතනය වෙලා තිනවා. අපි දන්නේ නැහැ මොකද ඒ වගේ. ඒ වගේ අද උදේ අපිට දැනගන්න ලැබුණා මෙතන පාර්ලිමේන්තුව අසල කැපුම් කැටුම් සහිත මල සිරුරක් මේ පාර්ලිමේන්තුව අසල හමු වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ බොහොම භයානක තත්ත්වයක් රටේ බීසනයක් නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ සම්බන්ධව රජය යම්කිසි ස්ථාවරයක් දරන්න ඕන මේ ගැන පැහැදිලි කිරීම. නලින් බණ්ඩාර මන්තුමා ඊයේත් මේ ආරක්ෂා සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුවේදී එතුමා ඉදිරිපත් කෙරුවා. මම හිතන්නේ ඒ ගැන අපි සොයා බැලිය යුතුයි රජයක් හැටියට. විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂාව ගැන. ඒ වගේම මේ මරණය ගැන අපි කටයුතු කරන රජයක් හැටියට. පහුගිය රජය වගේ නෙමෙයි. මිනිස්සු මැරෙන්න ඇරලා hina වෙ හිටපු ආණ්ඩුවක්. මේ රජය එහෙම නෙමෙයි. මේ හැම දෙයක්ම අපි සොයා බලමු. මහින්ද ආනන්දලුගේම මතුමා. අපි ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කරලා මෙරටේ ජනතාවගෙන් ජනවරමක් කිල්ලුවා. අපි ජනතාවට කිව්වා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න අපිට 3/2 බහුතරයක් ලබා දෙන්න කියලා. මෙරටේ බුද්ධිමත් ජනතාව කිරලා මැනලා බලලා හරියටම 150ක බහුතරයක් ලබා දුන්නා. ඔබතුමාගේ ඒ අඩුපාඩු තියෙන 2 හෝ 3 පිළිබඳව මේ පිළිබඳ ඡන්ද එනවා. එතකොට ඔබතුමා බලා ගන්න පුළුවන් 150ට 2ක් අඩුද 3ක් අඩුද 15ක් වැඩිද කියන එක ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන් සජිත් ප්‍රේමදාස විරුද්ධව කී දෙනෙක් ඡන්ද දෙනවද කියලා. අපි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ආපුවල. ඒ නිසා ඉලක්කම් පස්සේ බලා ගමු. අලියට මොකද උනේ? ජාතික ලයිස්තුවෙන් එකයි එක පාර්ලිමේන්තුව අසුරක් ගන්න බැරි වුණා. මහා බැංකුව මංකොල්ල කපු නන් ටික කියන්නම් ඉස්සරහ බැලීමක්. දැන් මෙතන ඉන්නවා මං කියන්නම් නන් ටික ඕන්න. එහෙම මිනිස්සු. නලින් බණ්ඩාර මන්තුමා. අපි මේ බලන් ඉන්නවා මේ අද තියෙන රෙගියුලේෂන් ගැන මොනවද දක්වන අදහස් ගැන මේ මොනවද මේ කියන්නේ? මාතෘකාවට අදාළව කතා කරන්නේ. මම එතුමාගෙන් අහන්න කැමති වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු 50 යටතේ තියෙන මේ නිවේදන 6 ගැන පොඩ්ඩක් අපිට විස්තර කරා නම් හොඟක් හොඳයි කියලා. මොකද අද තියෙන විෂය එතුමා කතා කරන්නේ. ගරු කතානායකතුනි මම මුජබල් රහ්මාන් මන්තුමාට කියනවා මේ දවස්වල ආණ්ඩුව විසින් අත්කරපු කුඩුකාරයන් සහ පාතාලයන්ගේ නම් තියෙනවා. ඕන්න මට කංජිපානි හම්බෙච්ච පාටි ගැන කියන්න පුළුවන් ගරු කතානායකතුමා. ඔබට පොඩි බයක් තියෙනවා. මොකද කංජිපානිත් එක්ක පාටි දාපු අය පාතාලෙත් එකයි හෙට අනිද්දා මෙතනත් දෙන්න තුන්දෙනෙක් යන්න ඉන්නවා. During today's session, Samahi Janabalawege parliamentarian Iran Vikramaratne questioned the government as to why the public are yet to benefit from the tax concessions introduced by the government. Unfortunately, in spite of the reduction in taxes, relief to the public, there has been no benefit felt by the people. Prices of essentials have in fact increased despite the reduction and exemption in some taxes. Food price inflation has increased to 12.9% in July. The National Consumer Price Index reached 6.1% in July. These are not our statistics. These are statistics coming out of government departments. If you take the price of food prices in September 2019 compared with September 2020. Brinjals, which were 125 rupees a kilo, is 159 rupees. Snake goat, which is 119, is 144 rupees. Pumpkins, which is 100, is 173 rupees. These are not prices that Iran Vikramaratne is quoting. This is coming from the Central Bank of Sri Lanka's weekly economic indicators, the PETA retail prices. In fact, the government has reduced some taxes, but after many years the previous government was able to rectify a regressive tax system. The direct tax percentage was 25% in 2019 and 75% was indirect tax. When we took responsibility for the government, the direct taxes were only 12% and we have been able to correct a regressive tax system, taking away or lessening the burden on the poor in this country. තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුව ඔය තරම්ම ලස්සනට ආර්ථිකය හැසිරෙව්වන හිටපු මුදල් ඇමති පරාදයි. අනිත් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා ඡන්ද ඉල්ලන්න මැද්දේදී බය වුණා. හිටපු රාජ්‍ය මුදල් ඇමති ඡන්දෙට යන්න බයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් අද පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා දැන් වාඩි වුණා. අද මේ විපක්ෂයේ හිතනවා අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරය හින්දායි Tamanගේ ආණ්ඩුව පෙරදුනේ කියලා. එතකොට 2018 පෙබරවාරි 10 පෙරදුනේ මක් වෙලාද පළාත් පාලන මැතිවරණය. If we want an economy that is just, that works for all and not a few, it is essential that we consider and value women's contribution to the unpaid care economy. Not just women's contribution, there are some men also who contribute to the unpaid care economy, and this data must be considered.
Without an understanding of these factors, what we have is an incomplete or partial picture of our economy, and decisions and policies that are based on this incomplete, impartial understanding of our economy will necessarily discriminate those who benefit or don't benefit from those decisions. Meanwhile, State Minister of Provincial Councils and Local Government Rear Admiral Dr. Sarath Veerasekara responded to remarks made by Parliamentarian Gajendra Kumar Ponnambalam on land owned by Tamils being taken over by Sinhalese farmers using claims of archaeological value. On the statement made by a member of parliament yesterday, we know he is working on a separatist agenda. It appears he is believing in Goebbels' theory, where a lie spoken over and over again becomes truth. He said a Buddhist monk came from nowhere and tried to prevent farmers cultivating, claiming that area is an archaeological site. Buddhist monks are not vestiges of invaders, but part of our society and have all the right to protect our Sinhala Buddhist heritage. I must remind this assembly that a Buddhist prelate in the north, when he passed away, the uncivilized, uncultured ones obstructed and tried to prevent paying off the tradition honors and last rites of the prelate to be conducted in temple premises. These are the people who are talking about discrimination against the Tamil. He also says the military in the north still occupy valuable land in north. We certify that more than 90% of the government land occupied by the army have been already handed over. What this member of parliament is asking is the aircraft landing path in Palali. 2 aircraft were shot down by terrorists hiding in that path. These are grounds of tactical importance, and especially as long as people like this member of parliament who promotes separatism, it will never be given in view of the national security as it directly related to the national economy. More news on the other side of this break. Stay tuned. Ceylon Bank, the bank with a heart. Welcome back. In more news, President Gotabaya Rajapaksa says that the state ministry portfolios were drawn up with specific attention to the problems observed when appointing state or deputy ministers in the past. In the meantime, the World Health Organization, in their latest report on COVID-19, says that Sri Lanka's response to the pandemic was fast and well coordinated, with a wholesome approach supported by the leadership of President Gotabaya Rajapaksa. President Gotabaya Rajapaksa met with state ministers today at the Presidential Secretariat. මේ පාර අපි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සකස් කරලා තියෙන්නේ පසුගිය කාලවල තිබුණු ප්‍රශ්න පිළිබඳව විවිධ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු හෝ උපඇමතිවරු පත් කරාම තිබුණු ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කළා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් නිසි ප්‍රයෝජනයක් වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මොකක් වෙලාවට නිලධාරීන් හරිස කොම හරි සැලසුම් හදලා කියනවා. හැබැයි සැලසුම් තියෙන්නේ ෆයිල් එකේ. අපිට ෆයිල් එකේ තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඒක බිමට ගිහින්න ඕන. විපක්ෂය ගෙනිච්චනේ මේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒක දැන් ඒකෙදී මමවත් අගමැතිතුමාවත් කිසිම අයුරකින් කිසිම කෙනෙකුට බලපෑමක් කරේ නැහැ. විපක්ෂය හරියට පෙන්වන්න යනවා මේ අපි බලපෑම් කළා මේ තීන්දුව දුන්නා කියලා. ඒ ජජ් එයා තමයි සීනියර් හැටියට හිටියේ. හැබැයි පත් කිරීමේ නිර්දේශය එන්නේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකේ. කවුද කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකේ හිටියේ? සභාපති කරු ජයසූරිය. සමාජික සජිත් ප්‍රේමදාස තලතා අතුකෝරාල මේ කට්ටියගේ සභාවකින් තමයි අනුමත කරලා මෙහාට එව්වේ. එහෙම පත් කරපු එක්කෙනෙක්ගේ දෙන තීන්දුව හරි අනිත් දෙන තීන්දුව වැරදි විදියකට ජනතාවට පෙන්눔 කරන්න යනවා. In the meantime, the World Health Organization published its report, WHO's Action in Countries, highlighting COVID-19 statistics until August. The report calls Sri Lanka's response to the COVID-19 pandemic swift, decisive and coordinated, using a whole-of-society approach under the strong leadership of President Gotabaya Rajapaksa, combined with the technical guidance from the Ministry of Health and Indigenous Medical Services and the World Health Organization. The report also says that Sri Lanka's COVID-19 statistics reflect the country's ability to respond to a pandemic, saving lives and protecting its population. It adds that the proactive and rapid preventive strategies implemented and the combined public health approach with strong leadership helped Sri Lanka to achieve its current position.
In conclusion, the report says that Sri Lanka can withstand and be better prepared for future health emergencies with a strong political leadership, committed and capable healthcare workers, empowered communities, and the coordinated support of development partners. Environment Protection Authority Dr. Turney Pradeep Kumar says that according to the observations made by the authority so far, no harm has been observed among marine life in the surrounding waters of the stricken empty New Diamond tanker. Meanwhile, the authority said that water and fuel samples have been submitted to the government analyst today in order to ascertain if it was the leaking fuel was the ship's own fuel supplies or crude oil from that the vessel was transporting. The empty New Diamond that was located 38 nautical miles from the Sangaman Kanda point has now been towed away and is currently located 50 nautical miles from the Kalmunai point. With disaster management operations utilizing seawater to douse the fire aboard the empty New Diamond, the water was found to have accumulated in the engine and pump room located at the ship's stern. A team who arrived by tugboat from Singapore this morning are currently engaged in pumping the flooded sections from the vessel. Meanwhile, experts from the salvage company Smith Singapore Limited and the team from Sri Lanka Navy entered the ship for the second day to inspect its stability, safety and check for any possible oil leaks. In the meantime, following spraying of a special solvent chemical by an Indian Coast Guard Dornier aircraft, the oil slick which had been observed trailing the ship at a distance of 2 nautical miles is now reported to be gradually dissolving. In the meantime, the Marine Environmental Protection Authority today sent water and fuel samples to the Government Analysis Department to test for any possible marine pollution in the vicinity of the New Diamond. එම ජල සාම්පල බැලුව බැලමට අපිට පේනවා එහි මතුපිට යම්කිසි තෙල් ස්තරයක් තිබෙනවා කියලා. ඒ තෙල් ස්තරය කුමන වර්ගයකට අයත්ද කියලා දැනගන්න අපි අද දිනේදී රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට සහ වෙනත් පරීක්ෂණාගාර වෙතට යොමු කරනවා. නියමිත ආකාරයෙන් දැනගන්නට මෙය නැවේ දහනය සඳහා තිබුණු ඉන්ධනද එහෙම නැත්නම් නැවේ ගෙන යමින් තිබුණු බොඩ තෙල් වල කාන්දු වීමක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දැනගන්නට. වාර්තා වෙන කොච්චර දවසක් යයිද? දවස් දෙකක් පමණ යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ විද්‍ය අපි නිගමනය කළ තියෙනවා. දැන් තියෙන වාර්තා අනුව මේ නැවෙන් දැන් මේ විදි සාකර දෝෂණයක් කරලා තියෙනවා ඒකට අනුව ඊට අදාළ නැවෙන් රක්ෂණ ලබා ගැනීම සහ ඒ වගේම නැවට අදාළ නීතිමය කටයුතු ඉදිරියේදී කෙරෙද්දී මේ ලබාගත් වාර්තා එහි සාක්ෂි වශයෙන් ලබා ගන්න නියමිතයි. මේ ආසන්න විදිහට මස්සෙන්ට මොකක් හරි අනුතරක් කරලා දැන් වාර්තා කරලා තියෙද? අපේ නිරීක්ෂණය කාලය තුලදී ඒ වගේ කිසිම මරණ මත්ස්‍යයක අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න බැරි වුණා. Meanwhile, Commander of the Navy Vice Admiral Nishant Ulgethanna expressed his gratitude to the commanding officer of the Indian Coast Guard, Amaya Pandey, for the all-out support rendered by the Indian Coast Guard in managing the disaster situation on board the empty New Diamond. Several accomplices of criminal gang members were arrested by the law enforcement authorities in several search operations conducted yesterday. Among them, the driver of criminal gang member Dimatagoda Chaminda was arrested by the Kiribati police, while the brother-in-law of Vele Sudha, who had allegedly aided his drug operations, was also nabbed. Meanwhile, all suspects arrested over the assault of police personnel in Atalugama were remanded until the 24th of this month. The Imaduwa police arrested the brother-in-law of infamous drug racketeer Vele Sudha at his residence in Kananka in Valigama last evening. Police also took into custody 2 others who were with him at the time. Furthermore, police also discovered 1.5 grams of heroin, 35,000 rupees in cash, 3 mobile phones and 2 bank books during a search of the house. The police revealed that a sum of 2 million rupees had been transacted through these bank accounts within a single month and that the arrested suspect had assisted Vele Sudha in operating a drug racket from inside the prison. Meanwhile, the Padukka police arrested 2 Air Force personnel yesterday with heroin in their possession. Interrogations of one suspect revealed that he had obtained the heroin from his female cousin in Akurasa. Accordingly, the 42-year-old woman was arrested with 5,000 packets containing 355 grams of heroin in her possession. During interrogations, police say she revealed that a single packet of heroin had been sold by her for 3,000 rupees each. Further, police say that she is also the mistress of remanded drug racketeer Kudu Rosa. Meanwhile, in Variapola, a 21-year-old clergyman was nabbed by the Variapola police for his involvement in drug racketeering. It was also revealed that the suspect had operated the racket from a rented house and had concealed his identity as a clergyman.
Furthermore, the police also seized 8 grams of heroin in his possession at the time of his arrest. In another development, the Talangama police arrested a former postman in Battaramulla yesterday with 10 grams of crystal methamphetamine, narcotic pills, 4 grams of heroin and 43,000 rupees cash in his possession. Furthermore, it was revealed that he is an accomplice of criminal gang member Battaramulla Banti. Meanwhile, the Kiribathgoda police apprehended the driver of Dematagoda Chaminda yesterday based on information provided by the intelligence unit of the Western Province Police Division. Police then searched the house of the arrested suspect, identified as Mohammad Farooq Mohammad Rizwan, alias Konda Rizwan, and discovered 5 grams of heroin, 5 mobile phones, 3 bank books and 3 ATM cards. The arrested suspect has been accused of aiding and abetting in the shooting of Ami Sampath, who attended a political meeting of former Minister Ravi Karunanayaka on 31st July 2015, held at Blumendal Road. In Ravatavatta, 4 accomplices of criminal gang member Dharmasiri were arrested last night with 160 packets of heroin in their possession. What's more, a 37-year-old suspect was arrested by the Pannala police at the Bammina junction in Pannala last night with 100 grams of heroin in his possession. It was revealed that the arrested suspect is a resident of Mount Lavinia. In another development, the Moratua Crime Division arrested 2 suspects, including drug racketeer Ravatavatte Nilanta at a jogging party in Katubadda this morning. 60 grams of heroin, 2 mobile phones and 64,270 rupees in cash were seized during the arrest. Meanwhile, the Dikwella police seized a stash of weapons including a 12-bore shotgun and a locally manufactured firearm in Borakanda yesterday. The police arrested 3 suspects during the search operation. In the meantime, the Colombo High Court sentenced a 28-year-old to death today for drug racketeering and for possessing over 29 grams of heroin. Meanwhile, in the latest development from the Atalugama assault incident, 2 residents surrendered last night in connection with the attempted assault of police officers who were engaged in a raid on a cannabis racket operated by drug racketeer Godkola Rifai. The arrested suspects were produced before the Panadura magistrate today and were remanded until the 24th of this month. What's more, the 15-year-old girl who was arrested during the incident yesterday has been placed in probationary care. We'll return after this short commercial break. Stay tuned. Welcome back in more news. Samagi Jana Balawege parliamentarian Dr. Kavinda Jayawardena accused the government of trying to legitimize family rule with the proposed 20th amendment to the constitution. Meanwhile, SJB MP Thalatha Tukurala says that the 20th amendment will revert back to the J.R. Jayawardena constitution, of which her only issue is that it falls into the hands of the Rajapaksa family and not a Jayawardena. මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ ඔස්සේ මේ අය මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත පුද්ගලයන්ට මේ රටේ ප්‍රධාන පෙළේ පුටුවක් හොබවන්න පාර්ලිමේන්තුව හෝ වේවා ඇමතිකමක් හෝ වේවා සංස්ථාවක සභාපතිත්වයක් හෝ වේවා එවැනි පුටුවක කටයුතු කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න මේ අය කටයුතු කරනවා. අපි අහනවා කාව සනසන්නද මේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත පුද්ගලයන්ට මේ රටේ ප්‍රධාන පෙළේ තනතුරු හොබවන්න පුළුවන් නීති සම්පාදනය කරන්න උත්සාහ ගන්න. දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා දිත්ව පුරවැසිභාවය අවෝසි කරගෙන ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියෙක් බවට පත් වුණා. ඒතකොට ජනාධිපතිට පුළුවන් නම් නොකරන්න පුළුවන් කාටද කියන එක පිළිබඳව අපි මේ ආණ්ඩුවෙන් අහනවා. අද 20 වෙනි සංශෝධනය ගැසට් කළා තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාත් අගමැතිවරයාත් පෞල් පාලන පනතක් නීතිගත කරන්න යන බව අපිට පේනවා. 19 සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදියට වෙනස් කරන්නේ කියන්නේ නම් ජේ.ආර් මහත්තයාගේ ව්‍යවස්ථාවට අපි ආපහු යනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් ජේ.ආර් මහත්තයාගේ ව්‍යවස්ථාවට ජේ.ආර් මහත්තයා වගේ එක්කෙනෙක් ඉද්දි ගියාට නම් කමක් නැහැ. ජේ.ආර් මහත්තයාගේ ව්‍යවස්ථාවට කවුරුත් දන්න හඳුනන රාජපක්ෂවරුන්ගේ අතට යන එක තමයි අපිට තියෙන ගැටලුව. එහෙමනම් ගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මේක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. විශ්ව මොකද්ද කියලා දැනගෙන මිනිස්සු ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ. දැන්නේ දන්නේ. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. Have a good night.